Santi Yangarimchin, a 1991 batch IAS officer of Nagaland cadre, has been appointed as the Chief Secretary of Nagaland with effect from August 2. Research team from Nagaland University led by Dr. Ashutosh Tripathi is conducting a field-based study on tribal receptions of climate change funded by the Northeast Council. Naga People's Front has called for strict enforcement of the inner line permit, especially in Dimapur and border areas, to curb the rising influx of illegal immigrants. Naharlagun police have busted a gang of fake cops involved in a string of robberies across the capital region. 35th Nagaland Taekwondo Championship 2025 come under 14 kg Dem Young tournament kicked off in Longlang with 486 participants from across the state. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Chanchan Kasar and now the news in detail. Santi Yangarimchin, a 1991 batch IAS officer of Nagaland cadre, has been appointed as the Chief Secretary of Nagaland with effect from August 1, according to a notification issued by the Department of Personnel and Administrative Reform. Santi Yangar, who is presently serving as Additional Chief Secretary and Finance Commissioner, will assume charge following the superannuation of the incumbent Chief Secretary Dr. J. Alam IAS with effect from July 31, 2025. Zunibodo Indigenous Climate Change Insight from a research team from Nagaland University led by Dr. Ashutosh Tripathi is conducting a field-based study on tribal perceptions of climate change funded by Northeastern Council. The project aims to explore how indigenous communities in Nagaland perceive and respond to climate change through focus group discussions and key informant interviews with tribal groups including the Ao, Sangtam, Chang and Sumi. The study seeks to uncover community-driven observations of environmental shift and traditional adaptive strategies rooted in indigenous knowledge system with the goal of contributing to region-specific climate research and informing sustainable community-based adoption strategies. Nagaland Education Mission Society and Rashtriya Bal Swasthya Karyakram held a special camp in Kohima to identify and support children with special need. Marking 5 years of NEP 2020, 82 children were assessed for disability like hearing, vision and mobility. Hearing aids were fitted on the spot and disability certificate issued. Officials emphasized inclusive education and earlier intervention. Similar camp would continue across district to ensure support for all children. On July 30, Noklak district held a program to celebrate its progress under the Aspirational Block program. The Deputy Commissioner praised officers and frontline workers for helping the block achieve 85th rank out of 465 national. The sub-divisional officers say the block reached 100% target in 5 of 6 key areas like health, education and agriculture due to teamwork and community support. The Chief Medical Officer shared how health workers did house-to-house survey testing pregnant women early and help control tuberculosis. Despite initial shortage of pregnancy list, kit supplies were improved to register more women early. Health effort also included distribution 350 MSV card with support from defense and health agencies. Officials and frontline workers were honored for their hard work that raised the block rank. The event was chaired by ESC Apulako H. Sumi. A suspected case of death due to starvation was reported at Rail Bazaar in Dimapur on July 29, where police discovered the body of a homeless non-local male identified as Murojal, son of Ahmed Haq, aged between 35 to 40 years. The Dimapur Suburban Police Station received information about the incident and promptly rushed to the location, conducting an inquest that revealed no sign of foul play. Witnesses suspect that Murojal died due to starvation. After completion of legal formalities, the body was shifted to District Hospital morgue for post-mortem examination and further identification.
Authorities urge anyone with information about Murujal's identity or relative to contact the officer in charge of Suburban Police Station, Dimapur at 7085055026. The Tiremong Festival, an important Ao Naga harvest celebration, will be held on August 1 at Kisama Amphitheatre, Kohima. Dr. S.C. Jamir, former governor and chief minister, will attend as chief guest. The event will include traditional dance, folk song and cultural performances by Dreams Unlimited. The festival thanks the Almighty for a good harvest and prays for further blessing. It celebrates our culture with music, games, ritual and community bonding. Everyone is invited to join this event of heritage and unity. The 35th Nagaland Taekwondo Championship 2025 come under 14 Cage Them Young Tournament kicked off in Longlang with 486 participants from across the state. The event, organized by the All Nagaland Taekwondo Association in collaboration with the Directorate of Youth Resources and Sport Nagaland and hosted by Longlang District Taekwondo Association, aims to promote sport and discipline among the youth. Special guest Ed Setrong Q Sangtam, Advisor for Information Technology and Communication and Economics and Statistics, Government of Nagaland encouraged the youth to pursue their passion and assured government support for dedicated individuals. Guest of Honor Deputy Commissioner Longlang W. Manpai Pom emphasized the importance of sport in all-around development and urged players to excel. The championship features a taekwondo demonstration by Newland Taekwondo Association and a musical performance by Manpai Pom. The Naga People's Front has called for strict enforcement of the inner line permit, especially in Dimapur and border areas, to curb the rising influx of illegal immigrants. The party warned that district bordering areas like Peren, Newland and Waka are facing demographic changes due to unchecked migrants, especially from Bangladesh. NPF said illegal immigrants are now deeply embedded in economy, land ownership and even voter rolls, calling it a serious threat to Naga identity and indigenous rights. They urged civil society and political leaders to act swiftly and unitedly against this growing concern. India's medal tally at the 9th Asian Pancake Silat Championship 2025 in Vietnam received a boost thanks to stellar performance by athletes from Nagaland. Kitenlo K. Tono clinched a silver medal in the 90 to 95 kg category. Hinokali secured a bronze medal in the under 45 category. The achievements was brought immense pride to Nagaland and India, showcasing the state's growing presence in international martial arts. Heartfelt congratulations poured in for the champions, along with praise for the coaches, trainers and support staff whose dedication and hard work contributed to this success. Northern Angami Women Organization will hold a peaceful protest on August 2 at Raju Point, Kohima against the alleged rape and murder attempt on a mother of 4 by 19 years old Kekritoli Kensi from Botsa village. Nawa condemned the act as a serious threat to women's rights and demanded strict punishment for the accused. They urged all citizens to join the rally and support the cause. On day 3 of the eviction drive in Rangma Reserve Forest, authorities cleared 5 major areas including Dayalpur, Dolani Pathar, Anandpur and Kherbari, removing over 850 houses built on encroached land. So far, nearly 3,000 bighas of forest land have been cleared, along with thousands of areca nut plant and over 100 illegal betel nut processing units. Officials say the next phase will target remaining plantations. Chief Minister Himanta Biswa Sarma expressed shock at the scale of illegal cultivations in the forest.
কেইদিন লাগিব বুলি আমি তেনেকে টাইম বান্ধি দিয়া নাই। আমিও যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিহেতু এৰিয়াটো বৃহৎ আৰু স্কেটাৰ্ড আছে, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এখন, আৰু একেবাৰে ঘন বসতি নহয়, ইয়াত অকল তামোল বাৰীহে আছে, অলপ সময় ল'ব। স্যার নেগেভিলক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে স্থগিত। ঠিক তেনেকুৱা নহয়, অৰ্ডাৰ অলৰেডি মহামহিম ন্যায়ালয়ৰ অৰ্ডাৰ আহিছে, আৰু পেটিশনাৰ যিবিলাক আছিলে এবাউট 58 আৰু কেইঘৰমান হ'ব, হয়তো 70 ঘৰমান হ'ব। তেওঁলোকে নিজে কোৰ্টৰ আগত কৈছে, ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত, যে আমি 7 দিনৰ ভিতৰত নিজে খালী কৰি দিম। চ' 7 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ ম্যাদ আছে। যিবিলাকে পেটিশন কৰিছিলে, চবৰে নহয়। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছত তাৰ মেৰাপানীত আৰম্ভ হ'ব চাগে, 7 তাৰিখে আগৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। সেইটো আমি তাত কোনো ষ্টে নাই, এনেকুৱা কোনো ষ্টে নাই। কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেতিয়াহ'লে? এইটো চাই লওঁ আমি। এতিয়াওতো আমাৰ মতেতো 1 তাৰিখলৈকে আছিলেই, 31 তাৰিখলৈকে আছিলে। ত' 1 তাৰিখ আমি শৃংখলাভাৱে কৰি আছো, শৃংখলাবদ্ধভাৱে। চ' অলপ সময় ল'ব, আৰু আমি আমাৰ সময়মতে যাম। আৰু যিবিলাক পেটিশনৰ, তেওঁলোকক আমি আৰু 7 দিন সময় দিয়া যাব। দুটা কথা, যোৱাকালি আমি প্ৰায় 120 ঘৰ কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে আমি 200 ঘৰ কৰিলোঁ, প্ৰায় 250 হেক্টৰ মাটি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু আজি উচ্ছেদ কৰোঁতে যিটো হোমষ্টেৰ লগত তামোল আছিলে, সেইখিনিয়ে ভঙা গৈছে, বা এইখিনিৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিম পিছত। উচ্ছেদ এতিয়ালৈকে শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে, সকলোৱে আমাক কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে। আমি আপোনালোকৰ মিডিয়া বন্ধুৰ পৰা কোঅপাৰেশ্যন পাইছোঁ, আমাৰ দল সংগঠনৰ পৰা পাইছোঁ, স্থানীয় মানে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ইভেন মই আমাৰ যিখিনি কাউণ্টাৰ পাৰ্ট জিলা, নিউলেণ্ড আৰু ৰখা, তেওঁলোকৰ জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত সঘনে বৈঠকত মিলিত হৈ আছোঁ, কথা বতৰা পাতিছোঁ। তেখেতসকলে আমাক পুৰা ধৰণে সহায় কৰিছে। গতিকে সকলোৱে সামগ্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা আমি ভাল এভিকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ উৰিয়াম ঘাটৰ যিখিনি ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছিলে, এইখিনি আকৌ ৰিভাইভ হৈ আহক। আমি যেতিয়ালৈকে শেষ নহয়। কিমান দিন লাগিব এতিয়া? আমি আজি 2 দিন হৈছে, আমি এছেছমেণ্ট ৰেগুলাৰ কৰোঁ। গতিকে আমি এতিয়া ইট ইজ টু আৰ্লি টু স্পীক, গতিকে খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম। কিন্তু আমি এনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ, আৰু আমি হানি বিঘিনি হ'বলৈ নিদিওঁ, কোনো অসুবিধাও পাব নালাগে। সকলোৱে ধুনীয়াকৈ কৰি আমি বনাঞ্চলত যিটো বেদখল হৈছিলে, যিটো ইলিগেল, মানে কোৱাইট ইলিগেল, এইখিনিকে আমি ক্লিয়াৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে যিমান সময় প্ৰয়োজন হয় আমি কৰিম। অৰ্ডাৰ এটা হৈছে, আমি অৰ্ডাৰ কপিটো পাম, কিন্তু প্ৰিলিমিনাৰী মতে গম পাইছোঁ তেখেতসকলক প্ৰায় 60-70 ঘৰ মানুহ তেওঁলোকে নিজেই কৈছে যে আমাক এৰি যাবলৈ 7 দিন সময় লাগে। সেইটো আমাৰ ইনডিৰেক্টলি আমাৰ কাৰণে ভাল। আমি ৰ'ম, আমি 6 দিন বা 7 দিন ৰ'ম। তেওঁলোকে যদি নিজে নেৰে, কোৰ্টে আমাক ডাইৰেকশ্যন দিছে। The Boreland Territorial Council passed the Land and Revenue Regulation Bill 2025 to improve land governance in the Boreland Territorial Region. The bill will make new land processes earlier by introducing digital registration, clear rules for land acquisition, and protecting indigenous land rights. It also set up a system to solve land dispute. The opposition protested, saying the bill was passed too quickly without enough discussion. But the bill was approved by majority vote. If used well, the bill can modernize land management while protecting local people's rights. Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin announced plan for an eviction drive have been finalized yet. Drive in Bokachan constituency following a recent operation at Uramghat. Although the detail of this aims to address encroachment issues in the area, the announcement comes as part of ongoing effort to clear encroachment and maintain order in the region. Further information will be shared once the plan are confirmed. পিছত চৰকাৰী মাটিত আমি কাকো ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে উচ্ছেদ অভিযান হয়তো পাহৰি গৈছে, মই দুবাৰকৈ দুদু কলনীৰ উচ্ছেদ অভিযান কৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ গোলাঘাটত কি উচ্ছেদ অভিযান হৈছে, তাতকৈও বৃহত্তৰ উচ্ছেদ অভিযান বোকাজানত হ'ব। যিসকল আহি ইয়াত সোমাইছে, নাগালেণ্ডৰ পৰা খেদা খাই, ডিমাপুৰৰ পৰা খেদা খাই আমাৰ সোমাইছে, চব যাব লাগিব ইয়াত। ইয়াতে 71ৰ পিছত অহা এজনো ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰে, চব যাব লাগিব। তো গতিকে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান আমি প্লেনিং কৰি আছোঁ। সব ফালৰ পৰা আহি গোট খাব, পিছত একেলগে খেদি দিম, চব নাইকিয়া হৈ যাব প্ৰব্লেম বাৰু। তো গতিকে চাই লওঁ কিমান আহিছে। এতিয়া মই এইবিলাক চাই আছোঁ গোটেই জেগাবিলাক, আৰু কেইটামান বাগানতো বহুত সোমাইছে। বোকাজান বাগানত সন্দেহযুক্ত নাগৰিক,
আৰু কিছুমান আমাৰ মানুহৰ দোষ লিজত দি দিয়ে, লিজত দি মাটিবিলাক বহাই থাকে, সেইটোও চাব লাগিব। কাৰণ আমাৰ মানুহৰ যদি তাত সহযোগ নাথাকিলে এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকবিলাক তাত সোমাব নোৱাৰে। আপোনালোকৰো দোষ, আপোনালোকে দেখিলে নকয়, সেইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টকে গালিটো পাৰি বহি থাকে। আপোনালোকেও সহযোগ কৰিব লাগে, কেতিয়া খেদিব লাগে বুলি, তেতিয়াই হ'ব। এইটো কালেক্টিভ। এজন বিধায়কে মই কালি খেদি দিম, পৰহি আকৌ আহিব আপোনাৰ লগত মিলিজুলি একেলগে কাম কৰিব, তেতিয়া কি কৰিব? চবেই মিলিব লাগিব। এইটো অকল বোলে চৰকাৰক গালিটো পাৰি ৰং চাই থাকিম বুলি নহয়। এইটো আমাৰ দেশ, এই দেশখন বচোৱাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে। বোকাজানবাসী ৰাইজত ইয়াতে উচ্ছেদ অভিযান হ'ব লাগে বুলি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিলে নহ'ব। উচ্ছেদ অভিযান কেনেকৈ আমিও সহযোগ কৰিব পাৰিম, এইটো কথা ক'লে মই আৰু খুব ফূৰ্তি পালোঁ হয় আপোনালোকক, আজিয়ে পাৰ্টি খুৱাই দিলোঁ হয়। কিন্তু কথা হৈছে কি, আপোনালোকে সেইবিলাক নুশুধে, যেন এইটো অকল বিধায়কৰে কাম, আপোনালোকৰ দায়িত্ব নাই নেকি? আপোনালোকৰো আছে, ৰাইজৰো আছে, সকলোৱে কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰিম। দুদুকৰণী মুক্ত কৰিছিলোঁ, আকৌ আহি ওলালে, আকৌ গৈ পেলাই মই লাঠি লৈ পেলাই তাত ৰখি থাকিম নেকি? ৰাইজ থাকিব লাগে, ষ্ট্ৰং এটা পাৱাৰ ৰাইজে এইটো তাত জেনেৰেট কৰিব লাগে, যিটোত এই আমি উচ্ছেদ কৰা জেগাত কোনো এটা সাহস থাকিব নালাগে সোমাবলৈ। আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ সেই সাহসেই নাই। ইলেকশ্যনৰ সময়ত ক'ৰবাত গো বেক কৰিব যাব, উৎপাত কৰিব, সেইখিনিয়ে জানে। এই সাহসটো ক'ত গৈছে এতিয়া? এই সাহসটো এতিয়া দেখাব লাগে, তেতিয়াহে আমি সুৰক্ষিত হ'ম। নহ'লে কালি বোকাজান মই যোৱাৰ পিছততো আৰু এইবিলাককতো মৰম কৰি থকা মানুহবিলাকেহে আহিব। আগতেও মৰম কৰি আছিলে, তেখেতসকলৰ লৈ পেলাই এই এণ্ট্ৰি গেটবিলাকতো সেইসকল ব্যক্তিহে পাইছিলে পইচা দি মই জনা মতেতো। এতিয়াতো মই সেইবিলাক বন্ধ কৰি দিছোঁ। তো সেই বস্তুবিলাক আমাৰ মানুহো বহুত জড়িত তাতে, আপোনালোকৰো মানুহ তাতে জড়িত আছিলে এণ্ট্ৰি গেটবিলাকতো। তো গতিকে এইবিলাক বস্তুত আমি শেষ কৰিব লাগিব, কোঅপাৰেশ্যন চবৰে লাগিব। আমি মৌসুমীও কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ সহযোগ লাগিব, MLAৰো লাগিব, যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি সকলোৰে লাগিব, ৰাইজৰো লাগিব, চবেই কৰিলে হ'ল। আমাৰ শিক্ষক সমাজ আজি স্কুলত আহিছোঁ, মাষ্টৰবিলাক, তেখেতসকলকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে অকল MLA কৰিব বুলি মুখটো মেলি চাই নাথাকিব, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা ভইচ দিয়ক। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে কি কৈছে? ভকেল ফৰ লোকেল। লোকেল এৰিয়াটো যদি আপুনি বচাই ৰাখিব লাগে, ইউ হেভ টু বি ভকেল। আৱাজ উঠাবই লাগিব। সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আৱাজ উঠাওক, আহক একেলগে আমি যুদ্ধটো দিওঁ, যাতে ইয়াৰ বিদেশী মুক্ত হ'ব আৰু কাৰো এটা চৰণীয়া পথাৰ নহয় বোকাজান বিধানসভা সমষ্টি। এইটো ইয়াৰ ৰাইজৰ, আমাৰ সকলোৰে বোকাজান। আমি ইয়াক ছেভ কৰিব লাগিব, আমি সকলোৱে মিলি ইয়াক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আমি সকলোৱে ভাতৃত্বৰ বোধ বজাই ৰাখি ইয়াত আমি বসবাস কৰিম। চৰকাৰী মাটিত আমি কাকো ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে We will now take a short break. Stay tuned, we'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. Japanese encephalitis is spreading fast in Assam, causing 26 deaths and over 300 infections. Most districts, especially Nalbari, Barpeta, Golaghat, Darang, Nagaon and Kampur are affected. The government is increasing fogging near paddy field and pig shelters, distributing mosquito net and educating people on JE symptoms like fever and seizures. Heavy rain made fogging harder. Commuters are advised to keep pigs away from home, clear drain and cover water tank to stop mosquito breeding. Children under 10 and elder are most at risk. Vaccination drive and fever screening camp will start soon. The government urges everyone to keep surrounding clean, use net and seek medical help early to control JE. A cybersecurity capacity building program for MSMEs in Nagaland workshop was held on July 30 at the conference hall of Office of Superintendent of Industries and Commerce, Kaliabor, Nagaon. The program aimed to increase cybersecurity resilience among MSMEs through comprehensive training, awareness and adoption of cyber resilience practices. Co-District Commissioner
Raj Bauri inaugurated the event attended by industry officials and moved over 100 MEs and entrepreneurs. Cut International Program Societies, Shubham Ghosh and Pratyush Banerjee delivered presentations and shared real-time experiences, addressing queries and sparking interest in starting or expanding business. The Guwahati High Court has asked Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram to join a committee. This group will work together to remove illegal settlements from forest land and protect sensitive areas. The court moved this order after hearing two public cases about forest land encroachment in Assam. It found that the problem affected all four states, so they must work together. The court said the state leaders and forest officials should meet, plan and act quickly to clear illegal settlements. The court stressed that protecting forests is more important than border dispute. Assam recently shared a large eviction drive near the Assam-Nagaland border to remove over 2,500 illegal structures from the forest land. The court warned that if encroachment continues, it will harm the environment more. The four states must report their progress by next court date on November 4. Mizoram Governor V.K. Singh has summoned the 5th session of the 9th State Legislative Assembly to begin at 10:30 a.m. on August 27. The session's agenda will be finalized by the Business Advisory Committee led by Speaker Lalbhai Zakama. The heated session is expected with the opposition likely to question the government over the shortage of fuel, cement and steel issues worsened by the poor condition of NH 306 and NH 06, disrupting key supplies and halting construction across the state. The Border Security Force in Meghalaya has arrested 116 Bangladeshi nationals and seized 622 cattle valued at around Rs 6.2 crore during an operation from April to July. Along with the cattle, contraband worth over Rs 1.3 crore included yaba tablets, ganja, liquor, cosmetic garments and mobile displays unit were also recovered. A total of 150 people, including 34 Indians, were apprehended during the period. The BSF carried out this intelligence-led operation in close coordination with Meghalaya police, focusing on securing the border while supporting local communities. Mizoram's Home Minister K. Sabdanga has put police stations and key entry points along with state's border on high alert due to Assam's plan to detect and deport foreign nationals. Additional personnel are being deployed to prevent any unwanted influx, and the inner line permit regime will be strictly enforced. The Young Mizo Association and People's Conference Party have also expressed concern, urging the government to bolster ILP mechanisms and secure the state. In a significant crackdown on drug trafficking, a joint operation by the Jatrapur police station and BSF Jawans in the Bashpur area has resulted in the recovery of approximately 14,000 illegal yaba tablets valued at over crores of rupees in the black market. The operation led by OC Smriti Kanti also led to the seizure of a suspicious vehicle without valid documents or number plate, prompting an investigation into possible involvement of bigger gangs. Arunachal's Pughat Riverfront Development Project in Alo won the FICCI Urban Innovation Award 2025 for Smart Public Spaces. Chief Minister Pema Khandu praised the community's vision and effort, calling it a proud moment for Alo. Out of 80 entries, the project ranked in the top 3 nationals, showcasing sustainable and inclusive urban development in the Northeast. Naharlagun police have busted a gang of fake cops involved in the string of robberies across the capital region.
Two young men posing as police officers were stopping pedestrians under the guise of ILP and drug checks, then probing them at knife point. A special team led by SPDP Nielam Nega arrested the men accused, Margang Taya and his accomplice Rohan Tamang, from different locations in Itanagar. A knife used in the crime was recovered and police are now probing their link to another stretching cases. The breakthrough has brought much needed relief to residents. Anshuman Yadav, IPS Inspector General of the Northeastern Sector, visited the 138th Battalion of the CRPF at its headquarters in Itanagar for a biennial inspection. During his visit, he viewed the battalion's operational readiness, administrative work, and welfare measures for the personnel. He checked their training facilities, arms, and equipment to ensure they are prepared to face challenges in the region. Ajay Yadav praised officers and Jawan for their professionalism, discipline, and dedication. He also spoke with the troops to understand their need and promised support to improve their living and working conditions. Ram Prasad Pal, MLA from 18 Surya Monikar Assembly Constituency and Deputy Speaker of the Tripura Assembly, has launched his announced Jihad Yatra against drug trafficking. The initiative is aimed at raising awareness about the dangers of drug abuse and mobilizing public support to protect the young from addiction. The awareness march, which began on Surya Monikar, will continue until August 10. Joined by BJP workers and supported from his constituency, Pal took the street, engaging with residents and urging them to join the fight against drug. He also issued a stern final warning to drug dealers and traffickers, signaling that the campaign will not only focus on awareness but also on supporting strong action against those involved in the illicit trade. এই 18 সূর্যমণিনগর বিধানসভার এই এলাকার জনগণ এবং আমাদের এই সূর্যমণিনগর বিধানসভার যারা ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তা নেতৃবৃন্দ, ওনারা সবাই মিলেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের এই এলাকাকে যে কোনো মূল্যে হোক নেশামুক্ত করতে হবে। কারণ হচ্ছে এই নেশা একটা অভিশাপ, একটা ভয়ঙ্কর ব্যাধি, এবং এই নেশার কারণে আমাদের এই সমাজের অনেক পরিবাররা ধ্বংস হচ্ছে। শুধু পরিবাররা ধ্বংস হচ্ছে না, যারা নেশায় আসক্ত হচ্ছে তারা যখন বুঝতে পারে যে না, এই নেশা আমার জীবন ধ্বংস করেছে, এই নেশা আমাকে পঙ্গু করেছে, এই নেশা আমার পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে, কিন্তু তখন আর এই নেশায় আসক্ত যে হচ্ছে তার কাছে আর উপায় থাকে না। তখন সে বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করে, অনেক চেষ্টা করার সত্ত্বেও সে বাঁচতে পারে না। অর্থাৎ এটা আমরা দেখছি প্রায় পরিবারের ঘরের মধ্যেই, এবং পরিবাররাও এই নেশায় আসক্ত সদস্যকে নিয়ে, ছেলে হোক, নিজের স্বামী হোক, ভাই হোক, যেই হোক, এই নেশায় আসক্ত হওয়ার পর পরিবারের মধ্যে একটা হতাশা এবং তার একটা যন্ত্রণার মধ্যে তাদের জীবনযাপন করে। এই একটা বিষয়, এটা কিন্তু আজকের থেকে নয়, এটা কয়েক দশক ধরেই এই নেশার একটা উপদ্রব, এটা আমরা দেখছি। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর, আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর এটা চেষ্টা করেছিল নেশামুক্ত ত্রিপুরা করতে, কিন্তু তারপরও আমরা দেখছি সেটা আমরা শুধু আইনের মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণ হবে না, এটা সাকসেস হবে না। এটা আমাদের মধ্যে এমন একটা, বিশেষ করে আমার মধ্যে এমন একটা চিন্তা ভাবনা। Manipur police helped 130 vehicles carrying essential goods travel safely on National Highway 37 on July 30. The highway is important for connecting Manipur to other parts of India and has been under tight security because of tensions. Strong security was set up in risk area with police escort ensuring the vehicles pass without problem. 111 checkpoints were placed across hill and valley areas, staffed by police and central forces all day and night. No arrests were made during checks, showing the operation went smoothly. The police promised to keep protecting the safe flow of goods and maintain peace in Manipur.
We will take another short break here. Stay tuned, we'll be right back. Welcome back once again. Let's get back with the news. Assam Rifles seized 46 cases of illegal orange cigarette worth 59.80 lakh in Mizoram on July 30. The seizure happened after a search based on specific information. Champai district near the Indo-Myanmar border is known for smuggling. The cigarette likely came from across the border to avoid customs rule. The seized goods were given to the Legal Metrology Department for investigation, and Assam Rifles said they will keep fighting smuggling to stop crime and revenue loss. Panic buying has erupted in Aizawl, Mizoram as residents flock to fuel station to stock up on petrol and diesel following the Northeast Petroleum Mazdoor Union's announcement to suspend fuel transport to the state from August 1. The decision comes in protest against the deteriorating road conditions in Mizoram, which tanker drivers claim are too hazardous to navigate. Long queues have formed at several petrol pumps across the city, with some outlets reporting lost stock due to unprecedented demand. If the government fails to address the issue, fuel supply distribution could severely impact transportation, emergency service, and daily life in Mizoram. In a major verdict, the NIA Special Court on July 31 acquitted all 7 accused on 2008 Maligaon blast case, including BJP MP Sadhvi Pragya Singh Thakur and Lieutenant Colonel Prasad Purohit, citing lack of evidence. The blast near a mosque in Maligaon had killed 6 people during Ramadan. The case saw over 300 witnesses, but the court ruled the prosecution failed to prove charges beyond reasonable doubt. All accused have been cleared of all charges after a trial that spent more than a decade. मैं एक्यूज नंबर 11 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे सुधाकर चतुर्वेदी ऑर्डर है, एक्विट कर दिया गया है, निर्दोष मुक्तता कर दिया गया है। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली है। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था। नहीं, हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के वहाँ ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए, कोई प्रोग्राम नहीं। वो सिर्फ पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट ने ये पूरा सर कोर्ट सिर्फ जजमेंट करता है, मैटर के ऊपर जजमेंट किया है, बाकी पॉलिटिक्स कोर्ट नहीं करता है सर। जो एविडेंस आया उसके ऊपर कोर्ट ने हमारा एक्विटल दिया है। जी, इसमें प्रोसिक्यूशन किसी भी तरह का जो आरोप जो जितने रखे हुए थे डे 1 से, वो हम तो पहले दिन से नकार रहे थे, और आज जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जो डिसीजन आया है, वो आज यह दिखा रहा है कि जो फेक नैरेटिव दिया गया था भगवा दहशतवाद का, वो आज ध्वस्त होता गया, दिखाई गया है। यूएपीए काफी स्ट्रिंजेंट जो है लॉ है, उसके बावजूद अक्विट हो जाना कितनी बड़ी बात है? इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यूएपीए का सैंक्शन प्रॉपर अथॉरिटी से लिया गया नहीं था। मको का इसमें जो लगाया गया था वो गलत तरीके से लगाया गया था। मको का जिस पे लगाया गया था, जिसको बेस लेके मको का लगाया गया था, उसको तो पहले ही डिस्चार्ज कर चुका है कोर्ट। फिर भी यह केस सिर्फ फेक नैरेटिव की वजह से इतना लंबा खींचा गया। ये ब्लास्ट के बाद ही भगवा आतंकवाद जो टर्म है उसको कॉइन किया गया था। भगवा आतंकवाद यह टर्म पहले आ गई और फिर उसके बाद में इस ब्लास्ट में लोगों को पकड़ा गया।
इस तरीके से ये चीजें हुई, मतलब ये जो है सोची समझी साजिश के तहत ये चीजें हुई है जी। क्या जो बाकी से आप लोग के लिए कोई और डायरेक्शंस दिए गए या सिर्फ नो कंडीशनल जो है? जी बिल्कुल, इसमें कोई भी आरोप, कोई भी मतलब कोई सिंगल मतलब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट पे छोड़ा नहीं गया है, बल्कि पूरी तरह से निर्दोष छोड़ा गया है। क्या कहा कोर्ट ने कि कोई किस तरह के सबूत नहीं पाए? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि यूएपीए का सैंक्शन प्रॉपर नहीं था, एलएमएल गाड़ी का जो रिकवरी बताया गया था उसकी ओनरशिप प्रूव करने में फेल हो गए थे, और उसके बाद में जो भी आरोप रखे थे, जितने भी आरोप रखे थे वो सभी सिरे से खारिज कर दिए गए। जो विक्टिम्स थे क्या उनके? Members of the Chabua regional unit of the Bir Lachi Sena have apprehended a suspected drug peddler in the Mokalbari area of Chabua, recovering a quantity of cannabis from his possession. The accused was caught red-handed and handed over to the police for further action. Locals have commended the Bir Lachi Sena for its effort in tackling the persistent issue of drug trafficking in the region. This incident highlights the group's proactive role in curbing the menace, and even efforts are being seen as a strong step towards drug-free community. বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি গম পায় এজন গাঞ্জা বেপাৰীয়ে বহু দিনৰ পৰা আমাৰ চাবুৱা অঞ্চলটোত গাঞ্জা ড্ৰাগছ এইবিলাকৰ যোগান ধৰি আছে। আমি সেয়েহে বিল আছিনা চাবুৱা অঞ্চলিকৰ কেইজনমান সতীৰ্থ গৈ আজি তেওঁক হাতে লুটে ধৰি আনিছোঁ। প্ৰায় আধা কেজি ওজনৰ গাঞ্জা আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এটা কথা আজি স্পষ্ট কৰিছোঁ, বিল আছিনা অসম চাবুৱা অঞ্চলিক থকালৈকে ইয়াত কিন্তু এনেধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য বা ড্ৰাগছ গাঞ্জা এইবিলাক ইয়াত নচলিব। আজিৰ পৰা হুঁচিয়াৰ কৰিছোঁ, এওঁলোক সাৱধান হ'বলৈ হ'ল। ধন্যবাদ। ৰঞ্জিত দাস আছিলে, তেওঁ বটি চুক বুলি শুনিছোঁ, গম পাইছোঁ ৰমৰীয়া, আৰু তেখেতক আমি মোকালবাৰীৰ পৰা ধৰি আনিছোঁ। হয়, এইখিনি ছাৰহঁতক আমি গোটাই দিছোঁ, ছাৰেদি কি ব্যৱস্থা লৈ ল'ব আমি আনি পিনি তেখেতক গোটাই দিছোঁ এই থানাত। ৰতন কাকা মালটো মোক নগাবলী ঘাটৰ পৰা আনিব দিয়ে। কি মাল এইটো? গাঁজা। কি হাতত কি এইটো? গাঁজা হয়। এইটো নগাবলী ঘাটৰ পৰা আনিবলৈ দিয়ে। মই আনিবলৈ যাওঁ, কণ্টেক্ট সেইজনে আছে, সেইজনে ফোন কৰি দিয়ে। জেগা ঠিকনা আছে, জেগাত ৰখি থাকোঁ মই, মাল আহি দি থৈ যায়হি। এইটো ৰতন মোৰ বস্তুটো মুগীত আছিলে, সিয়াক দিবলৈ অহা নহৈছিলে। আকৌ সি যেতিয়া ফোন কৰিছিলে মই তাক দিবলৈ আহোঁতে ধৰিলে। সেই যে মই তাত তেখেতৰ ঘৰলৈ নিব লাগিছিলে, বস্তুটো মুগীত আছিলে, মই তেখেতক ৰিচিভ কৰি মই আনিছিলোঁ, তেখেতক দিবলৈ গৈছিলোঁ। এইটো নগাবলী ঘাট বুলি কয়, যিটো দেওবাৰী ঘাট লাগে, তাৰ পৰা ৰিচিভ কৰিছিলোঁ মই। ৰতনৰ পৰা ৰিচিভ কৰিছিলে? তাৰ পৰা ৰিচিভ কৰিছিলোঁ। ৰতন কাকাই ফোন কৰিছিলে, আমুক জেগাত মানুহ আছে, তুমি বস্তু লৈ আহিবা, যোৱা। কোন হয় আপোনাক যে দিলে? সেই মানুহজন কোন? সেই মানুহজন মই চিনি নাপাম, ৰতন কাকাহে চিনি পাব। বিল আছিনা চাবুৱা অঞ্চলিকে বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি গম পায় এজন। A horrifying incident has shaken the Dayapur tea estate, Atoisura village in Kachar district, where a drunken man allegedly slit the throat of his 2-year-old nephew. The victim, identified as Abhijit, was playing outside his house when the uncle Suto arrived at an intubated state. Reports say he took the child inside the house and killed him with a machete. The children's parents were away working in the tea garden at the time. Alerted by the commotion, neighbors rushed to the spot, detailed the accused, and informed the police. Kachar police arrested Suton in the scene, recovering the child's body and sent it to Silchar Medical College for postmortem examination. Additional Superintendent of Police Rajat confirmed the arrest and said that investigations are underway to determine the motive behind the killing. আজি এটা বহুত দুঃখ ঘটনা হৈছে উদাৰবন থানা অন্তৰ্গত দয়াপুৰ ক্ষেত্রে। এটা ঘটনা হৈছে যে এটা সৰু বাচ্চা, 2 বছৰৰ বাচ্চা, নাম আছে অভিজিৎ ৰিকিয়াসন। তাৰ ফ্যামিলি কোনোবা রিলেটিভ আছে, নাম আছে ছুটন ৰিকিয়াসন। এটো তাক বহুত বেয়াকে অ্যাটাক কৰিছে, এই দাওলৈ অ্যাটাক কৰিছে। তাৰপিছত তাৰ হত্যা হ'ল। হত্যা হোৱাৰ পিছত পুলিচে খবৰ পাইছে। পুলিচ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে পুলিচ টিম আমি পঠাইছোঁ, মানুহ ধৰা হৈছে। যিজন ব্যক্তি আছে এইটো পুলিচ কাস্টডিত আছে এতিয়া, আৰু যেটো ভিক্টিমৰ ডেড বডি আছে এইটো এতিয়া শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আছে। আৰু আমি এতিয়া লিগেল কাৰ্যবাহী শুরু কৰি আছোঁ। আৰু যি কাৰণ হৈছে মানে কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিলে এইটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। আমি এতিয়া অভিযুক্তক সোধপোছ কৰিম, তাৰপিছত আপোনাক জনাম কি কাৰণটো কি আছে। কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা বহুত দুখৰ। A terrible murder happened near the Ayi River in Bongaigaon district at number 6 Dokhaja. A family fight turned violent when Haripada Biswas killed
Maharanjan Sarkar by hitting him many times with a big stone. The local police are shocked by this incident and police quickly arrested Haripada and started investigating. The Bongagai police are working to find out the exact reason and detail behind the murder. ঘটনাটো মই গম নাপাওঁ মই ঘৰত আছিলোঁ তাৰপিছত মোক এজন এইটো তাই গৈ কিনে তাৰ মোৰ দেউতাক বোলে মাৰি আছে তাৰপৰা মই আহি কিনে চাইছোঁ কোনে মাৰি নামটো হৰিপদ বিশ্বাস যোনে মৰিছে মানুহজন আপোনাৰ দেউতা মোৰ দেউতা ক'ত ঘৰ এতিয়া এতিয়া কিহৰ কাৰণে মাৰিছে গম নাপাওঁ এইটো গম নাপাওঁ কিহৰ কাৰণে মাৰিছে আগতে মাৰিছে আগতে মাৰিছে দুদিন আগত এইটো গম নাপাওঁ ঘটনাটো মানে 2-3 দিন আগত মাৰিছিল একবাৰ কোনে মাৰিছিল এই হৰিপদ বিশ্বাস তাৰপিছত আজি মোৰ দেউতা কিবা ঘৰতে হালা চিলা কৰি আছিল কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ আহিছে তাক মাৰিবৰ কাৰণে আহিছে তাক মাৰিছিল কাৰণে আজি আহিছে এতিয়া At least 48 Palestinians were killed and many injured while waiting for food at a crossing in Gaza. This happened during a severe hunger crisis caused by Israel's long offensive and blockade, which had created a famine-like situation. Videos show injured people being carried on wooden cart and crowd holding bags of flour. It is not clear who fired the shot and the Israel military has not commented. Airdrops were started again, but now supplies landed on unsafe area or the sea, making it hard for people to get help. Since the war began, 89 children and 65 adults have died from lack of food. Over 1,000 Palestinians have been killed while trying to get aid since May. Canada has announced its decision to recognize Palestine as state at the United Nations General Assembly in September, following similar move by France and the UK. Prime Minister Mark stated that the recognition is contingent upon Palestinian Authority holding general elections in 2026, excluding Hamas and the Palestinian state. Canada's move aims to support a two-state solution, envisioning an independent sovereign Palestine living peacefully alongside Israel. The decision has been met with criticism from Israel's foreign minister, which viewed it as a reward to Hamas and believed it undermines effort towards a ceasefire and hostage release in Gaza. US President Donald Trump has announced a trade deal with Pakistan where the two countries will collaborate to develop Pakistan's massive oil reserve. Trump mentioned the possibility of Pakistan selling oil to India in the future, although it's unclear what specific oil reserve he is referring to. Pakistan has reported vast offshore deposits that remain largely unexplored due to lack of technical expertise and funding. The deal comes as Trump simultaneously announced a 25% tariff on Indian goods, citing India's trade policies as most strategious and with the tariff set to take effect on August 1. India has taken note to Trump's statement and is studying its implications while affirming its commitment to negotiating a fair bilateral trade agreement with the US. India and the US have marked a significant milestone in their space collaboration with the successful launch of the NASA-ISRO Scientific Aperture Radar satellite aboard India's GSLV F-16 rocket. The launch, which took place at the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh, placed the satellite into a precise sun-synchronous polar orbit around 745 km above Earth. The NISAR mission, a decade-long partnership between ISRO and NASA, aims to monitor ecosystem disturbances, track natural hazards, and provide critical insight for environmental research and disaster management. With a mission life of 5 years and an estimated cost of $1.5 billion, NISAR will generate data of Earth, land, ice deformation, and
oceanic changes supporting government and decision making in planning for natural and human caused hazard. This is the first GSLV mission to the Sun synchronous polar orbit. Till date, all the GSLV missions have been to GTO. Being the first SSPO mission, several analyses and studies were carried out to make this mission a grand successful mission, including the cryogenic upper stage corrections. A host of mission simulations were carried out very systematically and meticulously, and today's successful mission is accomplished. All the vehicle system performance were quite normal, as expected and as predicted. And today, we achieved the intended orbit. I think the benefits of it will be realized in a larger measure or a full measure as the time goes by, because it's something which has not been experienced earlier. It's one of the first of its kind initiatives, and it's giving India a different kind of an esteem in the world arena in more than one way. That's one of the biggest collaborations at the international level that ISRO has engaged with one of the most premier. That is all for the Nltv English Prime Time. For more news and update, keep watching Nltv.